Good afternoon, everybody. My name is Andy, and I'm an alcoholic, and I have a sobriety date. It is February 26, 2014. I have a home group. It's the day-by-day speaker group. We meet Saturday nights at 6:30 p.m. Tonight is actually our 8-year anniversary, which is why I'm wearing this suit and tie. So I'm pretty excited about that. I have a sponsor. He knows he's my sponsor. I actively talk to him on a regular basis, and I'm involved in carrying the message to several men, some of which are also carrying the message to other alcoholics. It's definitely an honor and a privilege to be asked to come out and speak at this home group. And I want to thank Karthik for setting this up, and I want to thank my friend Devin for his recommendation. Translate. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు ఆయన మాట్లాడేది నేను చెప్తానండి. నా పేరు యాండీ అండి. నేను త్రాగుబోతుని. నా సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి ఫిబ్రవరి 26, 2014. ఆయనకు హోమ్ గ్రూప్ ఉంది. ఆయనకు స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. స్పాన్సర్కి తెలుసు అంటే ఆయన రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉంటాడని దాని అర్థం. సో ఈయన ఇంకా చాలా మందికి కూడా ప్రోగ్రామ్ ని పాస్ చేస్తూ ఉంటాడు. డెవిన్ అన్న ఆయన్ని సజెస్ట్ చేశారు స్పీకర్ గా. సో ఆయన్ని కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నారు, మనందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So my topic today is a vision for you. But before I begin, I definitely want to take a few minutes to qualify myself as an alcoholic, because that's why we're here. I found in my experience working with other alcoholics that it is vital, absolutely vital, to have identification at a meeting of Alcoholics Anonymous. And so I'll begin. From a very early age, I was very excitable and full of fear. I wouldn't say that I was restless, irritable, and discontented, because I grew up in a family where I had a lot of different distractions. For example, music, sports, friends, camps, things of this nature. And it really, for a long time, worked for me. As I began to get around the age of about preteen, I started to develop a feeling that I was different than, or apart from fellows. And that really preceded me into thinking there was something wrong with me, which I didn't understand until I came to Alcoholics Anonymous, that a lot of us have that same trait. So if you're feeling different, or if you're feeling like you don't really fit anywhere, welcome, because that is the very thing that we share that makes us just like everyone else. Translate. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా నన్ను నేను క్వాలిఫై చేసుకోవాలి తాగుబోతు కింద. అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అది మామూలుగా ఏ మీటింగ్ లో కూడా దాన్ని బట్టే నేను మీతో కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది నాకు. సో నేను ఈరోజు నా టాపిక్ విజన్ ఫర్ యూ అయినా నేను ముందు నన్ను నేను క్వాలిఫై చేసుకుంటాను. నేను అందరిలాగే, అంటే నేను మామూలు పెద్దగా ఏంటంటే పెద్ద తేడా అయిన కుటుంబంలో కానీ అలాగేం పుట్టలేదండి. మామూలుగానే పెరిగాను నేను. కాకపోతే ఒక ప్రీ టీన్ వచ్చేసరికి నాకు ఎప్పుడు కూడా అందరితో కలవలేకపోయేవాడిని. నేను వేరు, వాళ్ళు వేరు అన్నట్టు ఉండేది. అది దాదాపుగా మనందరికీ కూడా ఉంటది. అది ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ వీళ్ళతో కలవలేకపోతున్నారు, వాళ్ళతో కలవలేకపోతున్నారు అంటే త్రాగుబోతనానికి ఉండే ఒక లక్షణం అనుకుంటాను నేను. అది కరెక్ట్ గా ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్ రూమ్స్ లోనే ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో అండి. Thank you. So this really sets the stage for me finding alcohol around teenage years. And a couple of friends and I decided that it would be a good idea for us to steal some liquor from our parents, which we kept in a mason jar. And around the age of 14, we all convened at the local school across the street from where we lived at midnight
We proceeded to drink this alcohol. And what developed for me was what it describes in chapter 11 on the top of page 151 in the big book Alcoholics Anonymous, in the chapter titled A Vision for You. It says, for most normal folks, drinking means conviviality, companionship, and colorful imagination. It means release from care, boredom, and worry. It is joyous intimacy with friends and a feeling that life is good. And that is exactly what I experienced in that alcohol that night. And I can tell you years later what I was wearing, the liquor that we drank, what kind it was, the weather, everything about that night was a spiritual experience for me, which turned out not to be the real thing. Translate? సో ఇలాంటి ఏంటంటే అందరితోటి అంతగా ఇవ్వడకపోవటం, అందరిలో నలుగురిలో కలవపోవటం, ఇలాంటి దాని నుంచి మొదటిసారి వీళ్ళకి టీనేజ్ వయసులో ఏంటంటే మొదటిసారి తాగటం జరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఆ లిక్కర్ క్యాబినెట్ లో, వాళ్ళ నాన్నగారు లిక్కర్ క్యాబినెట్ లో మందు దొంగతనం చేసి, అలా అంటే ఫ్రెండ్స్ అలా అనుకున్నారు, అలా చేశారు. తాగటం జరిగినప్పుడు మనకి బిగ్ బుక్ లో ఈ విజన్ ఫర్ యూ అన్న చాప్టర్ లో, అంటే తెలుగులో కరెక్ట్ గా అది ట్రాన్స్లేటెడ్ నేమ్ తెలియదని నాకు, అయితే మీకు ఒక బేసిక్ గా మీకు ఒక విజన్ లా ఇస్తుంది అనమాట, ఫ్యూచర్ ఏం చేయాలి. దాంట్లో వాక్యాలు ఉంటాయి ఏంటంటే, చాలా మందికి త్రాగుడు ఒక మన బాధల్ని మర్చిపోవడానికి, జీవితం బాగుంది అనుకోవడానికి, నలుగురితో కలవడానికి, ఆనందంగా గడపడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని రాసుంది చాలా మందికి. నేను అప్పుడు మొదటిసారి తాగినప్పుడు అదే అనుకున్నా, అరే భలే ఉందిరా బాబు అని చెప్పి. కాకపోతే అదేంటంటే అది అబద్ధం కింద తయారైంది. దాని గురించి మాట్లాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్ అండి. Thank you. I can tell you that the way that I drank from my friends was sort of similar. However, a lot of us at that age were drinking to excess. Years down the road, though, my friends all began to pursue their careers, families, and other recreational pursuits, and the drinking life became less and less important. That was not my story, because I realized today that I was different in the fact that when I put alcohol in my body, I develop an allergy, an abnormal reaction, that the first drink demands the next drink, which demands the next, until I'm knee walking, tongue chewing drunk every time. Now, if that was my only problem, I wouldn't be in a meeting of Alcoholics Anonymous. But I also have something that centers in the mind called the mental obsession, that when I put the drink down, all I can think about is alcohol until the next time I pick it up. And something in my mind convinces me it's okay for me to pick up a drink, despite the consequences of all the troubles that has caused me up into that point. And I'm just as powerless over that as when I put the drink in my body. So really, I can't drink successfully, and I can't not drink successfully either. And that is really a dilemma. The big book describes it a lack of power. And for the next 7 years, I tried to manage and control my drinking through various attempts, switching brands. And it took me all the places that alcohol can take some of us, which I'll spare you the details. But just to give you a picture of where I was when I got sober, I had been tied down to a bed in a psychiatric hospital, locked in a padded room. I had been arrested multiple times with underage drinking charges and almost got a DUI. I had failed out of school and was running around with a group of people that were living a full-time life of crime, driven by an obsession that I just couldn't seem to satisfy. Translate? సో ఏంటంటే అలా టీనేజ్ లో మొదలైన మందు, మిగతా వాళ్ళు కూడా అలా నాలా కొంతమంది గట్టిగా తాగినా వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, చదువులు పూర్తి చేసుకున్నారు, ఉద్యోగాలు చేశారు. అయితే నాకు అలా అవ్వలేదు.
నేను ఇలాగే తాగటం కంటిన్యూ చేశా. అది ఎందుకు అంటే మన పుస్తకంలో రాసినట్టు నాకు ఒక ఎలర్జీ ఉంది, ఒక జబ్బు. ఏంటంటే నేను ఒకటి తాగితే దానికి ఆపలేను, నేను ఇంకా తాగుతూనే ఉంటాను. ఓకే, అది ఒక్కటే ఉంటే నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అక్కర్లేదండి, ఎందుకంటే నేను మానేయచ్చు అది ముట్టుకోకుండా ఉండగలిగితే. కాకపోతే నేను దాన్ని ముట్టుకోకుండా ఉండలేను కదా, ఎందుకంటే నాకు అబ్సెషన్ ఉంది. మళ్ళీ ఎప్పుడు తాగుతానో తెలియదు. ఈ చక్రంలో చిక్కుకున్న నాకు నెక్స్ట్ 7 ఏళ్ళు ఇలాగే ఏఏకి వచ్చేదాకా రకరకాల బాధలు పడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఎన్ని వివరాలు చెప్పను, కాకపోతే నేను వచ్చే సమయానికి నన్ను ఒక మెంటల్ హాస్పిటల్లో బెడ్ కట్టేసి, ఆ రూము ఏంటంటే నేను అది గోడకది గుద్దుకోకుండా రూము మొత్తం అంతా గోడలన్నీ ప్యాడ్ చేసి ఉంటాయి అన్నమాట, సో దట్ నన్ను నేను హాని చేసుకోకుండా. ఆ పరిస్థితుల్లో నేను ఏఐకి వచ్చాను. అది కాకుండా ఆ లోపు ఆల్మోస్ట్ డియూఐ పడింది. మైనర్ గా ఉన్నప్పుడు తాగుతున్నందుకు దానికి పోలీసు వాళ్ళు టికెట్ వేశారు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే అలాంటి ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్స్ వచ్చినా నేను మట్టుకు తాగుడు ఆపలేదు. కాన్సిక్వెన్స్ అంటే పరిణామాలు ఎలాంటివి వచ్చినా నేను తాగుడు ఆపలేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కి రావటం జరిగిందండి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. I'll give you a couple stories about my drinking. One night, I was invited to a party with a friend of mine from a high school who had gone to college. She invited me to her dorm where there was going to be a number of her friends drinking and playing card games. You know, these weren't sorority party type girls. They were refined and focused on their education. They were socialites, if you will. So it was going to do wonders for my social life, of course, how I perceived it at the time. So having some experience with the way that I drank up until this point, with blackouts, drinking until I passed out, a couple of scrapes, fights, things of that nature, I realized that I was going to have to keep it under control that night. And it never occurred to me that I could never do that. Because I really, actually, at this point, hadn't tried to stop or maintain a really controlled type of drinking. So that's what I set out to do. And we set out, I came over to this woman's dorm and we started to play a card game. And all I remember is this. And the next thing I know, I vaguely remember smoking some marijuana in their dorm, which they were not happy with, and came to around noon the next day. And they were asking me to leave. I didn't set out to get drunk like that, but once I took the first drink, I couldn't stop. The phenomenon of craving developed, and I drank well past the place that I intended to. And this had happened numerous times up until this point. And for the next 3 years, I bounced in and out of placements, institutions, hospitals, rehabs, and places trying to seek a cure for my alcoholism, only to find that, you know, having a new resolve each time I went in there, I seemed to change my mind when I got out. And for some incredibly insignificant reason, like, oh, it's sunny out, or you always drink when it's sunny, or, you know, I don't want to let this wine go to waste, so maybe I can just have one. And it really seemed to set it off in me again on another run. And I went through this cycle for 3 years until I ended up in Alcoholics Anonymous at the age of 21 years old. Translate? సో నేను ఇప్పుడు కొన్ని కథలు చెప్తాను మీకు, నా త్రాగుడు ఎలా ఉండింది అని. ఒక అమ్మాయి, అంటే చాలా మంచి కాలేజీలో మంచి చదువుకునే అమ్మాయిలు అనమాట వీళ్ళు. పార్టీకి ఇన్వైట్ చేశారు.
సో సెరారిటీ అమ్మ అన్న ఒక అక్కడ అమ్మాయిలు గ్రూప్ అలా ఉంటుంది అనమాట. ఆ గ్రూప్ చెందిన అమ్మాయి ఈవిడ్ని పార్టీకి ఇన్వైట్ చేస్తే ఈయన ఓహో భలే ఉంది, అయితే ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు, బాగా చదివే వాళ్ళని, మంచి సోషల్ సర్కిల్ పెరుగుద్ది, ఇది ఎక్కువ తాకూడదు ఈసారి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనుకున్నాడు. అంత ముందు ఎప్పుడు అంతలా అనుకోలేదు, కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ తాకూడదని అనుకున్నాడు ఈసారి. ఎందుకంటే నేను ఆ, ఈ ఈ ఈ ఈ సర్కిల్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎదగడానికి జీవితంలో. అలా అని చెప్పి ఆయనకు గుర్తుంది ఏంటంటే మామూలుగా డామ్ అంటే డార్మెటరీ రూమ్కి వెళ్ళి ఆ, అక్కడ అమ్మాయి తలుపు కొడితే దాని తర్వాత ఏదో తాగే ఆట ఉంటుంది, ప్యాకలతో ఆడతారు, లేకపోతే ఏదో దాంతో ఆడతారు. ఆ ఆట ఆడటం గుర్తుంది, దాంతో కాస్త గంజాయి కూడా తీసుకోవటం గుర్తుంది. దాని తర్వాత ఈయన మొత్తం బట్టలు ఇప్పేసుకుని డోర్ దగ్గర ఉన్నాడు, వాళ్ళేమో నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పి తోసేస్తున్నారు బయట. సో అది నేను ఇలాగా ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా నేను అంత తాకూడదు ఈ రోజు అని ఎప్పుడు అవ్వలేదు. ఇమీడియట్ గా ఎలర్జీ కొడుతుంది. దాని తర్వాత 3 ఏళ్ళు నేను రీహాబ్లకి, హాస్పిటల్కి, ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లకి, వీటికి వాటికి తిరుగుతూనే ఉన్నా, దీనికి ఎలాగోలాగా పరిష్కారం చూసుకోవాలని. వెళ్ళేటప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మందు మానేయాలి ఈసారని లోపలికి వెళ్తాను రీహాబ్కి. బయటకు వచ్చాక నా మైండ్ మారిపోతుంది. ఏంటంటే ఏ చిన్న చిన్న కారణాలు, ఈరోజు ఎండగా ఉంది కదా కాస్త తాగుదాం బియరు, ఎందుకంటే నాకు ఎండగా ఉన్నప్పుడు తాగటం ఇష్టం. లేకపోతే ఈ వైన్ వేస్ట్ అయిపోతుంది, ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంది కదా అని చెప్పి ఆ వైన్ తాగటం. తాగితే మళ్ళీ ఒక ఏంటంటే మళ్ళీ స్ప్రీ అంటారు, మళ్ళీ కొన్ని ఎన్నో రోజులు తాగి మళ్ళీ పశ్చాత్తాపంతో మళ్ళీ రీహాబ్కి వెళ్ళటం. సో ఇలాగా 3 ఏళ్ళు చక్రవ్యూహంలో చిక్కుకుపోయేది. దాంట్లో చిక్కుకుని ఫైనల్ గా వచ్చేదాకా ఇలాగే ఉండింది జీవితం. 21 ఏళ్ళకి దొరికింది, 21 సంవత్సరాలకి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Okay, so getting to AA at 21 years old, I didn't understand what alcoholism was. Now I had a lot of experience with it, but I really didn't understand what I was suffering from. And for a number of months, I stayed in somewhat of a foggy place. I've heard that said before in meetings, where I just really wasn't aware of anything that was going on much in my life internally or spiritually. I was emotionally bankrupt. I was spiritually sick. I was basically just living with no other options, with a desperation, right? Like a desperation that I really didn't understand or really have a way to put into words. Long story short, I met a man in Alcoholics Anonymous through an experience of finding out that what I suffer from actually gets worse when I put the drink down. That I begin to go through a stage of what my sponsor then at the time that I met him described as untreated alcoholism. So to describe it to you in this way, if the drink is what's treating my alcoholism, if you take the drink away, I'm left with my alcoholism. Now, many times people tried to present me spiritual approaches in Alcoholics Anonymous up until that point. I was so asleep that I could not grasp what they were trying to say to me. The message was definitely being carried, and it was being carried to me. I just really wasn't ready to receive it initially. But having reached a place of desperation
or a rock bottom in sobriety, I got a little bit desperate and listened to one of these men's approaches, and he really helped me. And he got me clear on the first step. And what happened was we began to take some simple actions described in this book, Alcoholics Anonymous, which we refer to as the 12 steps. And as I began to treat my alcoholism, my life started to radically change. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఏఏకి వచ్చాక చాలా రోజులు అంతా మబ్బు మబ్బుగా ఉండింది. ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికంగా చాలా జబ్బుబడి ఉన్నారు, మానసికంగా పూర్తిగా దివాలా కోరుతాను, ఏమీ అర్థం కావట్లేదు బేసిక్గా. ఇలా మామూలుగా వెళ్తున్నారు మీటింగ్లకి. ఇలాంటి సమయంలో వ్యక్తిని కలవటం జరిగింది. ఆ వ్యక్తికి క్లియర్ గా తెలుసు, బాబు అసలు ప్రాబ్లం మందు పక్కన పెట్టాక మొదలవుతుంది, ఇది పెరుగుతూ వెలుద్ది తప్ప తగ్గదు, ప్రాబ్లం అంతా మందు పక్కన పెట్టాకనే మొదలవుద్ది అని ఆయన చెప్తే ఆయనకి పెద్దగా విన్నాడు కానీ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. అలాగే వెళ్తున్నాడు. రికవరీలో రాక్ బాటం కొట్టాడు ఈసారి. ఏంటంటే డెస్పరేట్ అయ్యాడు అనమాట. ఏంట్రా బాబు, ఏం అర్థం కావట్లేదు, ఇది ఏంటి పరిస్థితి, జీవితం ఎలా ఉంది అని చెప్పి. అప్పుడు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇలాంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ మాట వినటం మొదలుపెట్టాడు. వినటం మొదలుపెట్టినప్పుడు వాళ్ళు మొదటి సోపానం ద్వారా తీసుకెళ్ళకే అప్పుడు అర్థమైంది తాగుబోతున్నాను అంటే ఇదా అని. సో అని అర్థమయ్యాక అప్పుడు ఆ పుస్తకంలో ఉన్నది చేయటం, ఆ పుస్తకంలో క్లియర్ గా ఏమున్నాయో ఏం చెయ్యాలో అన్నీ క్లియర్ గా ఉన్నాయి. అవి ఆ కార్యాచరణ చేయటం మొదలైంది. అప్పుడు ఇంటి ఆ కార్యాచరణం చేయటం మొదలైందే దాన్నే మనం ఆ 12 సోపానాలు అంటాం. నా జీవితం కూడా అప్పటి నుంచి చాలా మార్పులు రావటం మొదలుపెట్టి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So we get to the topic of a vision for you, because what had happened in my life was I began to have a spiritual awakening. God had allowed me a period of grace. And when I refer to God, I simply mean the power of love. I don't mean to speak poorly or illy in an ill manner of anybody's version or concept of a higher power. When I refer to God, I simply mean the power of love. But you're free in AA to find your own conception, whatever works for you. That's just the conception that works for me. And I really feel as though, looking back on what had happened to me, God had enabled me to have a period of grace because I had surrendered. Prior to coming to Alcoholics Anonymous, I made an honest prayer, and it led me in the direction of meeting this man who had a solution and finding the fellowship of Alcoholics Anonymous. So in the chapter Vision for You, it describes a little bit about what it had looked like in the early days prior to the book being printed. It describes, really, it gives us an idea of what might happen in our lives if we were to take these 12 steps. It gives us a lot of promises, right? It talks about having a fellowship grow up about us. It talks about being afraid and alone and just having made conscious contact with God. What might I expect in the next few months or years as I begin to rebuild my life and try to begin to carry this message to other alcoholics? What can we expect? And the book really lays it out. It kind of goes into the history of how Bill met Bob, the evening that he paced in front of the Mayflower Hotel considering taking a drink after a failed proxy fight, and instead called Dr. Bob on the church directory in the lobby of the hotel
realizing his predicament and how in danger he was, that the insanity of the first drink was reappearing in his life again. And the rest is history. He met Bob, and instantly they struck a chord with each other because Bill didn't preach at him, and he really understood alcoholism. And when Bill presented Bob with the hopelessness of alcoholism, Bob identified right away. And he just simply shared his experience and let Bob know he was there to help himself. And that really resonated with Bob because here was somebody who spoke from experience. And so I began, as I went out on my journey, after taking these 12 steps, to try to carry this message to as many people as possible. I've made every mistake you can possibly make, but I've used the 12 steps and specifically the chapter working with others as a guide, and miraculous things have started to happen in my life. Translate. సో ఈ 12 సోపానాలు జరిగాక ఇప్పుడు మన టాపిక్ వస్తే విజన్ ఫర్ యూ అన్న టాపిక్ కి 12 సోపానాలు జరిగాక నాకు ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపులు జరగటం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ చాప్టర్ లో ఏం రాస్తాడంటే, అసలు ముందు ఈ ఫెలోషిప్ మొదలవక ముందు ఏముంది, మొదలయ్యాక మనకు ఒక అద్భుతమైన ఫెలోషిప్ ఏర్పడుతుంది మన చుట్టూరుని. నాలో దేవుడు మార్పులు చేయటం మొదలుపెట్టింది. నేను దేవుడు అన్నప్పుడు మనం అందరికీ ఒక కన్సెప్షన్ ఉండొచ్చండి. ఎవరి కన్సెప్షన్ తప్పు కాదు, ఎవరి కన్సెప్షన్ అని మనం పేర్లు పెట్టను నేను. ఎవరి కన్సెప్షన్ వాళ్ళదే. నా కన్సెప్షన్ ఏంటంటే, అంటే నా అభిప్రాయం ఏంటంటే, దేవుడు అంటే ఏంటంటే పవర్ ఆఫ్ లవ్, ప్రేమ యొక్క శక్తి అని నేను ఈరోజు నమ్ముతాను. నాకు బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఎవరిది వాళ్ళకే ఉంటుంది. సో మీరు తప్పుగా ఉద్దేశం తీసుకోకండి అని చెప్తున్నా. ఆ పవర్ ఆఫ్ లవ్ లో ఈయనకి మార్పులు చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఈ చాప్టర్ లో రాస్తాడు ఎలాగా బిల్డబ్ల్యూ మేఫ్లవర్ హోటల్లో ఒక బిజినెస్ డీల్ ఫెయిల్ అయ్యి తాగేస్తాడేమో అన్నప్పుడు డాక్టర్ బాబుని ఎలా కలుస్తాడు అన్న విషయం రాస్తాడు. అక్కడి నుంచి ఎలాగా ఫెలోషిప్ పడుతుంది. అదే నేను ముఖ్యాంశంగా తీసుకుంటాను. ఏంటంటే, నేను ఇంకొకరిని కలిసి వాళ్ళతోటి పని చెయ్యాలి. ముఖ్యంగా వర్కింగ్ విత్ అదర్స్ అన్న చాప్టర్ ని నేను చాలా తప్పులు చేసుకుంటూ వచ్చానండి. ఆ తప్పుల్ని నేను 12 సోపానాలు వాడి నేను కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇతరులతో పని చేయటం ఎలా అన్న చాప్టర్ ని చదివి ఇతరులతో పని చేస్తూ ఉంటాను. సో ఎందుకంటే ముఖ్యమైనది ఆ విజన్ ఫర్ యూలో ఆ డాక్టర్ బాబు బిల్డబ్ల్యూ కలవటమే. అలాగే నేను అలా కలుస్తూ ఉండాలి వేరే తాగుబోతుంది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So here I am. I'm about a year and a half sober, and I'm just starting to work with other alcoholics, and miraculous things are taking place in my life. Simple things, but things are starting to change. I'm starting to have a sense of purpose and direction. That is something I've never had in my life up until that point. I had never felt a sense of passion or connection to anything that I was doing. I simply was going through the motions. But now I had a set of tools, spiritual in nature, which can, if practiced as a way of life, expel the obsession to drink and enable the sufferer to become happily and usefully whole. What a great deal. This can actually save lives. So I began to carry this message to other alcoholics, and my life improved on the outside as well as on the inside. I began to feel a deep connection in my prayer and meditation. I began to repair the damage done in my past. I got on my feet financially. I began to go about life with a new sense of direction and meaning. I began to feel freedom from the fear that I was experiencing on a regular basis. And so
to give you an idea of what has happened in the last 20 years, obviously my sobriety date is in 2014, but I have been active in Alcoholics Anonymous for 20 years. So I think to describe how I fell off the track here, it's really important to discuss that the way I see it, which is maybe limited, and if you see it differently, that's cool. But the cool thing about AA is that we each have our own experience that we can share. This is just simply mine. The way I look at it is that it's kind of like going to the gym and working out. My hope as an alcoholic is the maintenance and growth of a spiritual condition. It says that in the big book. It's kind of like working out at a gym. When I first go in, I can lift only a certain amount of weights. It might be not very much. But the more I practice, the more weight I can take and the easier it becomes. As long as I continue to push myself to go to higher weight limits and grow physically, as long as I maintain that, it gets easier and easier to work out as I continue. Once I stop, though, I instantly begin to lose the muscle, and working out becomes harder and harder. And sometimes I might even get to a state where the gym just seems like I can't even imagine myself going, and I just get stuck and don't even go. And that's very similar to like what happened with me with my spiritual life. I began to get distracted by the life that AA gave me, and I got off track. Things had gotten really good for me, guys, and it became less and less of a priority for me to maintain and grow my spiritual condition and continue to try to carry this message. And it happened very quickly. And I found myself getting drunk after 10 years of sobriety. Well, what happened out of that experience was that, again, I had a very full knowledge of my condition, and I became very desperate again. And I began to look at some of the things that I wasn't doing in AA or willing to be consistent at. And by the time I made it back into the rooms of Alcoholics Anonymous, fortunately, I had hit a new low. But also what had happened with me is a lot of the old ideas I had about my alcoholism and about recovery had been smashed. And I was really able to start at a whole new level and commit to the type of work that I do today, which to me has been essential in keeping me consistent in these last 9 years. Translate. Sure. మాట్లాడకపోతే మ్యూట్లో ఉండండి సార్, అన్మ్యూట్ చేయొద్దు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఆయన అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఓకే, ఆయన అనేది ఏంటంటే ఈయన అదే ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి ఫిబ్రవరి 26, 2014 అయినా ఆయన దాదాపుగా 20 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నారు ఏఏలో. 10 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ రిలాప్స్ అయ్యారు. అది ఎందుకో చెప్తారు. ఫస్ట్ లో ఈయన ఇలాగ అందరితో పనిచేయటం, జీవితం చాలా బాగుంటాం, ఇలాగా జరుగుతూ వెళ్ళింది. మెల్లిగా ఈయన చేసే పనులు చేయటం ఆపేశారు, తక్కువ చేయటం మొదలు పెట్టారు. ఆ ప్రయారిటీలన్నీ మారినాయి. జీవితం బాగున్నప్పుడు ఏ ప్రయారిటీ నుంచి జీవితంలో వేరే విషయాలు ప్రయారిటీలోకి వెళ్ళటం మొదలుపెట్టినాయి. ఇది ఎలాగంటే అండి, ముందు మనం జిమ్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, జిమ్లో కొంచెం కొంచెం ఎత్తగలుగుతాం, కేజీ బరువు ఎత్తగలుగుతాము, మెల్లిగా పెద్ద పెద్ద బరువులు ఎత్తుతాము, ఇంకా ఇంకా ఫిట్ అవుతూ ఉంటాము. ఇది గ్రో అవుతూ ఉండాలి. ఈ ప్రోగ్రాంలో గ్రో అవుతూ ఉండకపోతే కనుక నేను జిమ్ మానేస్తే చాలా తొందరగా నా మజిల్స్ పోతాయి, అలాగే నేను చాలా తొందరగా రిలాప్స్ అయ్యాను, మళ్ళీ రాక్ బాటమ్ కొట్టాను. మళ్ళీ కథ నాకేంటంటే చాలా తొందరగా అర్థమైపోయింది, ఎందుకంటే నాకు తాగుబోతుతనం గురించి తెలుసు కాబట్టి తొందరగా అర్థమైపోయి మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా ఏకొచ్చాను నేను. ఈ గత 9 ఏళ్లలో కూడా నేను అందుకనే
నేను ఏని ప్రయారిటీగా పెట్టుకుంటానో, నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నానో అది కన్సిస్టెంట్గా చేయాలి నేను. అది నాకు ఈరోజు అర్థమైంది. నాకు ఉన్న పాత భావనలు చాలా తాగుబోతుతనం గురించి, నా ఓల్డ్ ఐడియాస్ చాలా చెల్లా చెదరైపోయినాయి నా రిలాప్స్ తోటి. చెల్లా చెదరయ్యి నేను ఒక కొత్త ఒప్పందంతో రావటం మొదలుపెట్టాను. ఇది నాకు చాలా ఇస్తుందండి. ముఖ్యంగా నేను ఏంటంటే నా అమెండ్స్ చేసి, ఎండ్ చేసి ప్రార్థనా ధ్యానం ద్వారా నాకు నా భగవంతుడికి కనెక్షను పెంచుకొని, అలాగే ఏంటంటే ఇతరులతో పనిచేయటం అన్నది నా జీవితానికి ఒక గమ్యం, ఒక లక్ష్యం ఇచ్చినాయండి. ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చినాయి. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు లేదు నాకది. ఆ! ఒక ప్యాషన్ ఇచ్చింది. అంటే ప్యాషన్ అంటే ఒక ఇష్టతతో చేయటం ఒక పని. ఆ ఇష్టతతో చేయటం వచ్చింది నాకు. నేను ఎప్పుడైతే ఇయన్నీ ఆపానో వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను. జిమ్‌కెళ్ళటం ఆపేసానంటే మొత్తం మజిల్స్ ఎలా పోతాయో, అలాగే నేను ఎప్పుడైతే ఇతరులతో పనిచేయటం తగ్గిచ్చానో, ఎప్పుడైతే ఏఏని ప్రయారిటీ కాకుండా జీవితంలో చాలా వచ్చేసినాయి. ఈ ప్రయారిటీ కింద, ఎందుకంటే జీవితం అద్భుతం అవటం మొదలైంది. ఈ ప్రయారిటీ అయిపోయింది నాకు వేరే జీవితం. అప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి జారటం జరిగింది. అందుకనే ఈసారి మట్టుకు నేను రెగ్యులర్‌గా ఏంటంటే కన్సిస్టెంట్‌గా ఒకరోజు చొప్పున ఇతరులతో పని చేయటం, ఈ ప్రోగ్రామ్‌ని ప్రాక్టీస్ చేయటం చేస్తాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So in the last 9 years, a day at a time, I began to pick up where I left off and take it a little bit further. I began to go through the big book with a new sponsor and take it line by line and really turn the statements in the big book into questions and considerations. And I was guided lovingly through the big book at a very deep, visceral level. And I dug very deep. I absolutely believe that that has been the reason why I am still here today after 9 years. And the experience that I have had as a result kind of looks something like what it talks about in the end of A Vision for You. It gives us some really nice promises in here. And it says, having had the experience that we have had in this spiritual awakening, we ask ourselves where we might go from here. And it gives us a picture of what it might look like among our little fellowship of Alcoholics Anonymous as we begin to carry this message and help others. And it says, and I quote on page 161, "But life among Alcoholics Anonymous is more than attending gatherings and visiting hospitals, cleaning up old scrapes, helping to settle family differences, explaining the disinherited son to his irate parents, lending money and securing jobs for each other when justified. These are everyday occurrences. No one is too discredited or has sunk too low to be welcomed cordially if he means business. Social distinctions, petty rivalries, and jealousies, these are laughed out of countenance. Being wrecked in the same vessel, being restored and united under one God, with hearts and minds attuned to the welfare of others. These things which mattered so much to some people no longer signify much to them. How could they?" And I think it's interesting that they talk about the unity there of the fellowship, the bond that we share, right? It talks about finding Alcoholics Anonymous at your destination. And what has happened is that I've begun to try to create the fellowship I crave in my area locally through sponsorship, and started a group back in 2015. And we are celebrating our 8-year anniversary tonight, so I'm very excited. We have a speaker coming in from Akron. As I've worked with several guys over the years, there's a number of them that are still sober and doing the deal. And it's a joy to share in this journey with them. We walk shoulder to shoulder. Nobody sunk too low. You know,
The cool thing that has happened as a result of doing these 12 steps in my life, cleaning up my life, making the amends that I needed to, getting honest with another man, all the things that the steps have asked me to do, it's enabled me to be free. I can go anywhere and do anything a free man can, provided I maintain a certain simple attitude. I really truly have freedom today. And I try to pass that message on to my guys. And a lot of them are starting to take off with it. And it's just a really cool thing. I have a guy that is becoming a fireman. I have a guy that is beginning to start his work with other alcoholics, that has a light in his eyes that he's never had before. And just to know that God is working through me to help them, and that I only play a small part of being a vessel to carry that message, sets me on fire and gives me hope to continue this journey a day at a time. And I can say that if you're new and suffering from alcoholism, Alcoholics Anonymous has an answer. Like the chapter of Vision for You, it offers us a way of life that will solve all of our problems, not just our drinking problem. And if you're new, I encourage you to try to seek that out in your personal life and try to do it with as much enthusiasm as you went about your drinking, and I guarantee you will not fail. Thanks for letting me share. సో ఈయన మళ్ళీ ఏఏకి వచ్చినప్పుడు రిలాప్స్ తర్వాత 10 ఏళ్ళ తర్వాత రిలాప్స్ అయ్యారు కదా, ఇప్పుడు 9 సంవత్సరాలు మళ్ళీ సోబరు. సో ఆయన ఈసారి ఏం చేశారంటే ఒకరోజు చొప్పున తీసుకున్నారు. కొత్త స్పాన్సర్ తీసుకుని బిగ్ బుక్ లో లైన్ బై లైన్ వెళ్ళారు. ఆయన చాలా ప్రేమతో పేషెంట్ గా లైన్ బై లైన్ తీసుకెళ్ళాడు. ఆయన తీసుకెళ్లి ప్రతి లైన్ ని ఒక ప్రశ్న కింద మార్చుకున్నాడు, అడుగుతుంది, లేకపోతే ఒక డైరెక్షన్ కింద మార్చుకున్నాడు. బిగ్ బుక్ లో చెప్పింది పూర్తిగా ఇంకా ఇన్ డెప్త్ లో అర్థం చేసుకున్నాడు. అర్థం చేసుకుని అలాగే ఆయన అమెండ్స్ చేశాడు. అలాగే 11వ సోపానం ప్రార్థన ధ్యానం పెంచాడు, ఇతరులతో పనిచేస్తున్నాడు. 2015లో ఒక గ్రూప్ మొదలు పెట్టాడు. ఈ రోజు ఆ గ్రూప్ యొక్క యానివర్సరీ, అందుకనే సూట్ వేసుకుని ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు ఇందాక. సో ఆ గ్రూప్ మొదలు పెట్టి ఈరోజు యానివర్సరీ కాబట్టి యాక్రన్ నుంచి ఒక స్పీకర్ వస్తున్నారు ఈరోజు ఈ గ్రూప్ లో మాట్లాడడానికి యానివర్సరీకి. ఏంటంటే ఇదంతా ఒక విజన్ ఫర్ యూలో బాగా చెప్తాడండి. 161వ పేజు ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో. అది నేను అంటే ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. But life among Alcoholics Anonymous is more than attending gatherings and visiting hospitals. మన మధ్యలో మన జీవితం ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో మీటింగ్స్ ని హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి పిఐ చేయటం కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదొకటే కాదు మన జీవితం. క్లీనింగ్ అప్ ఓల్డ్ స్క్రేప్స్, హెల్పింగ్ టు సెటిల్ ఫ్యామిలీ డిఫరెన్సెస్. అంటే పాత దెబ్బల్ని మనం తుడుచుకోవటం, కుటుంబంలో ఒకవేళ గొడవల మధ్యలో మనం వాటిని సెటిల్ చేయటం, ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద డిస్హెరిటెడ్ సన్ టు హిజ్ ఇరేట్ పేరెంట్స్. పాపం కొత్తగా వచ్చిన త్రాగుబోతుకి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి ఆ జబ్బు గురించి మనం చెప్పటం, లెండింగ్ మనీ, అప్పుడప్పుడు చేతి డబ్బులు ఇవ్వటం అవసరమైతే, సెక్యూరింగ్ జాబ్స్ అంటే జాబ్స్ వాళ్ళకి జాబ్స్ లేని వాళ్ళకి జాబ్స్ దొరకడానికి హెల్ప్ చేయటం, ఫర్ ఈచ్ అదర్ వెన్ జస్టిఫైడ్ అంటే అందరికీ చేయవండి, ఎప్పుడైతే ఇది చేయటం న్యాయం అనిపిస్తుందో. ఇవన్నీ కూడా రోజు జరిగేవి మనకి. No one is too discredited or sung too low to be welcomed cordially. ఎవరో కూడా అంత దిగజారిపోయిన వాళ్ళు లేరు. అందరినీ మనం కార్డియల్ గా వెల్కమ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు
వాడు నిజంగా తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశం ఉంటే సోషల్ డిస్టింక్షన్స్, petty rivalries and jealousies, these are laughed out of countenance. అంటే వాడు గొప్ప వీడు తక్కువ, వాడు కులం పెద్దది వీడు కులం తక్కువది, చిన్న చిన్న గొడవలు, అసూయలు, ఇవన్నీ నవ్వుకుని పక్కకు తోసేస్తాం. ఉన్నా సరే ఒకే పడవకి ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న మనం మనల్ని అందరినీ బాగు చేసి మనల్ని అందరినీ ఐక్యంగా ఉంచే ఆ ఒక్క దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తాడంటే ఇతరుల యొక్క బాగుబోగుల గురించి ఆలోచించేలా చేస్తాడు. వేరే ఏ మెంబర్స్ కానీ బయట వాళ్ళకి కొన్ని విషయాలు చాలా పెద్ద కింద అనిపిస్తే మనకు అసలు అనే అనిపించవు. ఇలాగా మనలో ఒక ఫెలోషిప్ పెరుగుద్ది, ఒకళ్ళనొకళ్ళు సహాయం చేసుకోవటం. అది ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో మనం రకరకాలుగా సహాయం చేసుకుంటాం. అలాగే ఎప్పుడైతే ఎవరికైనా మనం చెప్పాలి ఏ గురించి అంటే చెప్పగలుగుతాం, ఇవన్నీ చేయగలుగుతాం. సో ఇది విజన్ ఫర్ యూలో ముఖ్యమైన సందేశం కింద ఈయన తీసుకుంటాడు. ఎందుకు అంటే ఈయన రిలాప్స్ అయ్యి వచ్చాక ఈయన ఎవరో చిన్న చూపు చూడలేదు. ఈ రోజు అందరూ ఇక్కడ ఎవరో చిన్న పెద్ద లేరు, అందరూ కలిపే ప్రయాణం చేస్తారు. భుజం మీద భుజం, అదే షోల్డర్ టు షోల్డర్ అంటే అలాగే అందరూ ఈరోజు కలిపే ప్రయాణం చేస్తారు. ఈ రోజు ఈయన స్పాన్సర్కి అప్పటికే చాలా మందికి పాస్ చేశాడు, వాళ్ళు ఉన్నారు, ఈ రోజు ఇంకా చేస్తున్నాడు, వాళ్ళకు కూడా అదే చెప్తున్నాడు. ఈయన పూర్తి స్వేచ్ఛతో బతుకుతున్నాడు, ఫ్రీ. ఇక్కడికి వెళ్ళకూడదు అక్కడికి వెళ్ళకూడదు అని ఏం లేదు, ఇంక ఫ్రీగా బతుకుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఈయన కొన్ని సూత్రాలను పాటించి ఆధ్యాత్మికంగా బాగుగా ఉంటాడో అప్పుడు. సో ఈయన అదే ఫ్రీడము ఈరోజు ఈయన స్పాన్సర్లకు కూడా ఇస్తున్నాడు, ఏంటంటే ఫ్రీగా ఉండండి అని. సో ఇదంతా ఈ కేవలం ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ 12 సోపానాలు ప్రాక్టీస్ ముఖ్యంగా ఇతరులకు పంచడం వల్ల వచ్చింది అని చెప్పి సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎ వండర్ఫుల్ షేర్, Andy.